Deve essere verso dove? In all, the reports speak of 14 units. That's 6 submarines, 4 tanks, and 4 anti-aircraft defenses. All we need to do is to place them correctly according to the information contained in the documents. Ma in che senso sei carro armato? Ah, ma ce n'era un altro qua, ma chi l'aveva visto? Un sottomarino è ancora posizionato nel Mar del Nord. Mar del Nord. C'è un sottomarino. Poi, 2 dei 3 sottomarini posizionati nel Mar Celtico sono partiti per Cherbourg. Due. Di qua ci sarà un altro sottomarino. Poi un sottomarino è partito da Cherbourg per raggiungere quello posizionato vicino a Brest nell'Oceano Nord Atlantico. Ok. Poi i nostri avamposti hanno confermato che 2 divisioni di carri armati sono ancora posizionate in Belgio. Si noti che un'altra divisione di carri armati è partita per Le Havre. Quindi 2 carri armati in Belgio. 2 Sam qua. Ma dov'è l'ultimo? Si noti che un'altra divisione di carri armati è partita per Le Havre. In all, the reports speak of 14 units. That's 6 submarines, Le 4 tanks, and 4 anti-aircraft defenses. I should be careful. All terrestrial units can only be on the French northwestern coast. Ha 4 carri armati. Noi ne abbiamo 3. 6 sottomarini. Noi ne abbiamo 5. Com'è possibile? Un sottomarino è ancora posizionato nel Mar del Nord. 2 dei 3 sottomarini posizionati nel Mar Celtico sono partiti per l'Elbe. Un sottomarino è partito da Cherbourg per raggiungere quello posizionato vicino a Brest. Ah, mettiamo un altro sottomarino qua. Perché qua non me lo fa mettere un altro. Ok. Poi questi sono i sottomarini. 2, 3. Ok. E i carri armati. I nostri avamposti siano confermati. 2 divisioni di carri armati sono ancora posizionate in Belgio. Si noti che un'altra divisione di carri armati è partita per Le Havre. Dove sono le In Havre? all, the reports speak of 14 units. 6 sottomarini. 3 e 6. 4 carri armati. Ne abbiamo 3. I should be careful. E 4 batterie contratte. E ne abbiamo 4, ok. Ci manca un carro armato. Looks like I made a mistake on the map. Dov'è le Havre? Ah, è lì le Havre. Ok, ma che cieca che sono. That's it, I guess. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sono un po' cieca, scusate. Dana, darling, you can use my real name here, you know.
Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Junta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that. Hmm? You were always too soft on that little brat. Maybe. I guess. Anyway, what are you doing here? So glad to see you. Only doing my duty, Dana darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. It's getting very hard to leave the occupied territories, even for a famous so-called pro-brown shadow artist like me. Anyway, how have you been since my last visit? Di la verità, Dana, dai. Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. Poverina, è rimasta da sola. But it's all beginning to feel like a dream, Junta. A distant dream. Especially her. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. I'm sorry, Junta, but could we please change the subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the Resistance in occupied territory, and they think it should be you. But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good idea. Why not? I did volunteer for field operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, Aiuto. but this operation will happen in Ostertal, right next to Wagen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Wagen. You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the operation. It's all explained here. Ok. And of course it's all top secret stuff. So Grazie. you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. I'm sure that's easy for you. You have such a clever mind, my little virtuoso. Posso I'll dire see che you non ho later. capito minimamente nulla di quello che dobbiamo fare? Well, let's get cracking then. Non ho veramente capito niente. Allora. Agente Rose. Abbiamo bisogno di volontari per una delicata... Accetta l'incarico. Accondurremo nei pressi di Wagen in modo da poter coordinare un'operazione di esfiltrazione di un civile e portarlo in Svizzera. Per fare questo sarà scortata da uno dei principali reti bla bla bla. Che lei accetti o meno questa missione, abbiamo bisogno che oggi lei identifichi quella rete tra altri piccoli gruppi clandestini attivi di Osdrd. Per motivi di riservatezza non le concede l'ufficio finché non avrà portato a termine questo compito. Le abbiamo concesso l'accesso temporaneo al telegrafo pneumatico alla sua posizione di lavoro. Blablabla. Questa macchina consentirà di richiedere tutti i documenti di cui lei avrà bisogno. Come si usa? Vediamo. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Ok, questa è bassa. Ok. Ah no, questo va abbassata. Colpisce. Ok. Ok.
Perfetto. Bene. Ora. Aspetta. We've reconquered North Africa and half of southern Italy, and we aren't going to stop there. Silly me. Can't be it. Better try something else. Ah, ok, dobbiamo girare. Non avevo capito. Allora, argomento. Alleanze, influenza, commercio, intelligenza. Allora, io farei liberazione. Pedali no. Reti no. Unioni. Unioni. Egitto no. Serve la Svizzera. Giappone. Ok, Svizzera non c'è. Ok, quindi paese sarà Udin Berber. Ok. Proviamo così. Silly me. Can't be it. Better try something else. Allora. Delle reti di resistenza. Ok. Qui ci servono le reti. Era qui reti? Non mi ricordo più. Reti, ok. Liberazione, diplomazia, difesa, resistenza. Ok. Dai. Right. Let's see. Ok. Bene. Senza allora. Pagen questa. Ok. Edelweiss? A coincidence. It must be a coincidence. Stella The alpina. network leader's alias. Come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. Dai Dana, devi andare là You per keep scoprire that se è up, vivo. ʟɪᴏᴜ. I'll find you a nickname too. Go on then. All right. Your nickname will be Highland Painter from now on. Leon! He's alive. He's alive. He's alive! I need to... Oh, good grief. But how did he... Yunta! Yunta!
Che sia veramente lui? So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Of course, she was given extra training and was dropped near Vagan the following summer to carry it out. We'd better get going. It looks like the storm is coming. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course. Take all the time you need. No, ho il pollice pieno di pellicine, che fastidio. Vorrei vedere un attimo cosa c'era di qua perché non abbiamo visto. A dead end. I'll have to go back. Niente. Ah, niente. Beh. Quindi qua nulla? The Undertakers must store their tools in it. It needs a key. But it doesn't look that strong, though. Beh, non sembra troppo resistente. Perché ci dovrebbe servire quel martello? Non lo so, però... Impossible to get through here. Better find another way. Mi fanno venire dubbi esistenziali. The Undertakers must have forgotten it. Come lo Seems so prendiamo? old. This place must be centuries old. Non lo prendiamo? Va. Che c'è qua? Something's missing here. No, I don't think. I am sorry, but Must have got it wrong. That doesn't work. Impossible. Boh. Penso che rimarrà un mistero. Ecco. What the heck? what is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate Walker. C'è questo. Beh, se vuoi controllare quello corri però. Sappiamo già probabilmente che dobbiamo fare. Dovremmo prendere la piccozza. Andare ad aprire quello là. Closing time, huh? And what am I supposed to do now? Sleep in a vault until morning? Prendere il martello, però poi dopo col martello non ho idea di cosa io debba fare. Vai Oscar.
recupera averne quella piccozza. Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker. Grazie, Oscar. Ok. Ok. Dai, si rompe. E là. Sei fortissima, Kate Walker. Eccoci qua. Allora. La manapolina. Looks like it's compatible with a bigger mechanism. Andiamo ad aprire la porta. No, Kate. No, Kate. Ok, di qui. Ok. Mamma mia, ogni volta che bisogna fare le cose precisine, che sennò qua si bugga tutto. Ok. Usa. Dov'è? Ecco. Voilà. Ok, devi uscire. You seem disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Diana Rose lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? Sì. You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you, and not controlled by stupid emotions. Nice of you to say, I guess. Sorry, Oscar. That didn't come out so well. Are you all right, Miss Walker? Sì. Let's take the tram back to the guest house, Miss Walker. Sì. Torniamo alla pensione. Trip per Anna.
ci riserverà. La tempesta. What about that mission Dana led with Leon's resistance network? It didn't turn out well, Miss Walker. Actually, that's the reason I left London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War and to move them to the Silberspiegel refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... That Leon, at least, is among those bodies, yes. No. E Dana? Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Yet, according to some witnesses, Dana survived the war and indeed helped resistance fighters from Wagen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. Beh, potrebbero essere Dana e l'uomo che dovevano portare in Svizzera. What happened to Leon?